እንደናችሁ ይህ ቪዲዮ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። ቪዲዮዎችን እያያችሁ ለሌሎች ተማሪዎችም ሼር አድርጓቸው፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ማድረጋችሁ እኔን የበለጠ እንድሰራ ያበረታታኛል። ወደ ጥያቄው እንሂድ። እስከ 5 ሰርተናል። ስድስተኛው ጥያቄ find the sum of the series. What's the sum? We need to focus on here's the k's term of the series. Look, square root of k plus 1 minus square root of k over the whole radical k times k plus 1. እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ኦብዘርቬሽን ነው። ልክ በደንብ እዩት ጥያቄውን። square root of k plus 1 minus square root of k over at the denominator we have radical k plus 1 numerator ላይ ያሉት so addition of rational expression በደንብ ኢንተርናላይዝ ካደረግነው immediately ከዚህ ኦብዘርቭ ማድረግ የምንችለው ነገር መጀመሪያ ይሄንን ራዲካል look use this property radical ab a እና b ፖዚቲቭ ቁጥሮች ከሆኑ radical a radical b so ይሄን ፕሮፐርቲ አፕላይ ብናደርግ we can write this as radical k plus 1 minus radical k over radical k plus 1. So rational expression addition property in binnost reverse orderun this can be written as radical k plus 1 over the denominator radical k plus 1 minus radical k over radical k plus 1. Then common factor numerator denominator common factor እናጠፋለን. It remains 1 over radical k minus 1 over radical k plus 1. Now look the term. Now what do you remember? ከተማራችሁት ውስጥ ምንድነው የምታስታውሱት? Telescopic series. This is AK, the k's term. So with the summation ስንሄድ what's the nth term sum? an. The nth term sum Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 plus an. The first nth term it starts from 1. የመጀመሪያዎቹ n ተርሞች ድምር Sn is equal to what's a1? What's a1? 1 over 1 minus 1 over radical 2. 1 minus 1 over radical 2 plus a2 the second term k2 እዚህ ጋር 2 ስንተካ 1 over radical 2 minus 1 over radical 3 plus a3 3 እንተካለን 1 over radical 3 minus 1 over radical 4 3 plus 1 plus the nth term 1 over radical n minus 1 over radical n plus 1. Now እዚህ ጋር ምንድነው ኦብዘርቭ የምናደርገው? ኔጌቲቭ 1 over radical 2 plus 1 over radical 2 ይጣፋል። ኔጌቲቭ 1 over radical 3 1 over radical 3 ኔጌቲቭ 1 over radical 4 1 over radical 4 ይጣፋል። so finally we will get ምናገኛለን 1 minus 1 over radical n plus 1 the nth partial sum formula for the given series Sn. so what's the series? ለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምንድነው የሚኖረን ማለት ነው? this is the limit of Sn as n goes to infinity ድምሩ
from 1 up to n መሆን ቀርቶ n goes to infinity and from 1 up to infinity ይሆናል so limit of Sn as n goes to infinity the limit of this term that is limit of 1 minus 1 over radical n plus 1 as n goes to infinity so the limit of 1 is 1 minus the limit of this one constant over n radical n plus 1 n goes to infinity the denominator goes to infinity totally it goes to 0 so the result becomes 1 that's number 6 እንቀጥል number 7 እሺ ሰባተኛው ጥያቄ ፓወር ሲሪስ ሰጥቶናል in this power series የተጠየቀው ምንድነው what's the radius of convergence and what's the interval of convergence ይህንን ለመመለስ የምንከተለው ስቴፕ ፓወር ሲሪስ ነው ስለዚህ መጀመሪያ we have to calculate for r limit of absolute value of an plus 1 over an as n goes to infinity where this term is our an so is equal to limit of absolute value of what's n plus 1 n ላይ n plus 1 ተካ 1 over 3 raised to n plus 1 times n plus 1 the whole square x minus 4 raised to n plus 1 over this one an so an 1 over 3 raised to n square times x minus 4 raised to n as n goes to infinity ከዛ ይህን rearrange እናርግ is equal to limit as n goes to infinity ይህን reciprocate የሚሆነውን reciprocal እንወስዳለን rearrange ስናረገው absolute value of 3 raised to n times n square times x minus 4 raised to n times x minus 4 n plus 1 raised to n raised to 1 የዚህ reciprocal numerator ወሰድን over 3 times 3 raised to n times n plus 1 square times x minus 4 raised to n as n goes to infinity so common factor እናጣፋለን 3 raised to n በ3 raised to n ይጣፋል now simplify አድርገን ስንጽፈው ምን ይመጣል limit we have 1 over 3 ያለን እዚህ 1 over 3 absolute value of n square over n plus 1 square times x minus 4 as n goes to infinity ከዛ ምን ፕሮፐርቲ ያለን absolute value of ab is equal to a positive መሆኑን ካወቅን we can write this as absolute value of a times absolute value of b ለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ፖዚቲቭ መሆኑን እናውቃለን this is positive so x minus 4 ሳይኑን አናውቅም so still it remain under absolute value እዚህ ኤክስፕሬሽን ምን አድርገን ጽፏለን 1 over 3 absolute value of x minus 4 times limit of n square over n plus 1 the whole square as n goes to infinity polynomial degree 2 ስለዚህ ሁለቱም ኒውመሬተር ዲኖሚኔተር ራሽናል ፋንክሽን ከሆነ ኒውመሬተር ፖሊኖሚያል ዲኖሚኔተር ፖሊኖሚያል ዲግሪያቸው እኩል ከሆነ ሊሚታችን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ሬሽዮ ነው የሚሆነው so the result will be 1 over 3 absolute value of x minus 4 so the result is 1 so this value is r the limit of the ratio በሬሽዮ ቴስት ይሄ ቫልዩ ምን ሲሆን ነው ኮንቨርጀንት የምንለው whenever r that is 1 over 3
absolute value of x minus 4 less than 1 ሲሆን የተሰጠን ፓወር ሲሪስ ኮንቨርጀንት ይሆናል። ከዚህ ምን እናገኛለን? multiply both side by 3 absolute value of x minus 4 less than 3 ይህን ፎርም ካገኘን በኋላ x minus a less than capital R. R is the radius of convergence. So this is the capital R. This is capital R. Radius of convergence. Therefore, the series is convergent. Radius of convergence. This implies radius of convergence is 3. Radius of convergence is 3. አሁን radius of convergence ካገኘን በኋላ what the interval ለሚለው absolute value property እዚህ ላይ apply ስናደርግ and then የabsolute value property እዚህ ጋር የሚሰጠናል -3 less than x minus 4 less than 3 both side አራት ብንደምር it will give us 1 less than x less than 7 ሁሉም ሳይድ ላይ አራት መደመር ነው። x በ1 እና በ7 መካከል ከሆነ ሲሪሳችን ኮንቨርጀንት ነው። what about at the end point? that means r1 የሚመጣበት ላይ ሬሾ ቴስት አይነግረንም። ያን እነዚህ ቁጥሮች rን 1 የሚሰጡን ናቸው። ሶ እነሱ ላይ ኮንክሉዥን አይሰጠንም ሬሾ ቴስት። ስለዚህ for each number we have to consider its convergency. ስለዚህ let's x is equal to 1 x1 ወስደን እዚህ እንተካለን። x1 እዚህ ስንተካ this series becomes the series becomes look 1 ስንተካ 1 minus 4 minus 3 ለዚህ ሲሪየሳችን -3 raised to n over 3 raised to n times n square n from 1 to infinity. Look, -3 raised to n means -1 raised to n times 3 raised to n. ለዚህ እዚህ ጋር ይሄ በዚህ ይጣፋል። ምን ይቀረናል? -1 raised to n ይቀረናል። So this series is the sum of -1 raised to n over n square, n from 1 to infinity. Now, is that convergent or divergent? When x is 1, alternating series. In the alternating series, whenever the non-negative term goes to 0 as n goes to infinity, the series is convergent. By alternating series test, this series is convergent. It converges. ምን ይቀረናል? Let's x is equal to the other end 7 እዚህ ጋር x ላይ 7 ብንተካ ምን ይሆናል ሲሪየሳችን? This series becomes the sum of the terms. Look, 7 minus 4 3 raised to n over 3 raised to n times n square, n from 1 to infinity. Then look, 3 raised to n cancel 3 raised to n. What remains? The sum of 1 over n square, n from 1 to infinity. በኢንተግራል ቴስት ጄኔራል ፕሩፍ ሰርተናል አይደል? ክላስ ውስጥ 1 over n the power of p greater than 1 ከሆነ ኮንቨርጀንት ነው። ስለዚህ it is p series, p is 2 is greater than 1, therefore the series is convergent. So ምን አረጋገጥን? ይሄ series when x is 1 and 7 it is convergent. So finally we conclude that interval of convergence is 1 up to 7 closed bracket. This is the interval of convergence. Question number 7 ይህን ይመስላል። እሺ ስምንተኛው ጥያቄ find the sum የዚህን ድምር ፈልጉ ነው የሚለን። ነገር ግን ምን ሰጥቶናል? ሂንት ተሰጥቶናል። use the Maclaurin series expansion of the function e the power of x. ስለዚህ እሱን አሁን what the Maclaurin series expansion of e the power of x ካስታወስ ነው ጥሩ ፊሊንግ ዘ ብላንክ ነው ቀጥታ መጠቀም እንችላለን። ካላስታወስ ነው ግን መስራትና ማግኘት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ ሪቪዥን እንዲሆነን እሱን እናሳይ። ማክላረን ሲሪስ ኤክስፓንሽን
የሚነግረን ምንድነው? the Maclaurin series expansion of the function f of x, the Maclaurin series approximation is the nth derivative at 0 over n factorial x to the power of n from 0 to infinity ለሰጠን function አሁን functionation if f of x is e to the power of x, what's the Maclaurin series? f of x e to the power of x ከሆነ nth derivative of f of x ራሱ ነው ሁልጊዜም e to the power of x derivative, first derivative, second derivative, third derivative እያልን ብንቀጥል e to the power of x ነው always። ስለዚህ f of x e to the power of x f of 0 at 0 ስለሆነ e to the power of 0 that is 1። ስለዚህ ይሄ value is always 1 at 0 at 1 first derivative at 2 second derivative አይቀየርም e to the power of x derivative ሁልጊዜም ራሱ ነው። ስለዚህ ይሄ value 1 ይመጣል ማለት ነው። therefore the Maclaurin series expansion of e to the power of x e to the power of x Maclaurin series expansion ምን ይሆናል? 1 over n factorial x to the power of n from 0 to infinity። ስለዚህ ካስታወስን ይሄን ቫልዩ ቀጥታ እንጠቀማለን፣ ካላስታወስን ደግሞ በፎርሙላ መሰረት ሰርተን እናገኛለን። ከዛ ይሄንን ድምር ለማግኘት ይሄንን ፋክት ተጠቀሙ ነው የተባልነው። now this is true for every x ምክንያቱም የዚህ ፋንክሽን ዶሜን ማን ነው? all real number። so ዶሜናችን all real number ከሆነ for every x these two are equal ነው። አሁን ወደ ጥያቄው እንሂድ። look 1 over n factorial x to the power of n ወይም x to the power of n over n factorial n from 0 to infinity እዚህ ጋር ደግሞ ነው to the power of minus n over n factorial n from 0 to infinity ሁለቱን እናመሳስል። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሁለቱ አንድ እንዲሆኑ what should be x? this can be written as the sum of 1 over 2 the power of n over n factorial n from 0 to infinity አሁን x the power of n over n factorial 1 over 2 the power of n over n factorial n from 0 to infinity ለሁሉም x ሁለቱ እኩል ናቸው ከተባል for x 1 over 2 ሁለቱ እኩል ናቸው። so this implies the sum of the series 1 over 2 the power of n over n factorial n from 0 to infinity is equal to e the power of 1 over 2 so ይሄ ማለት ማን ነው? this 1 over 2 means to the power of negative 1 so to the power of minus this implies the sum of to the power of minus n over n factorial n from 0 to infinity is equal to e the power of 1 over 2 ወይም ራዲካል e ሁለቱንም ማለት እንችላለን። so this is the answer for question number 8 ስምንተኛው fill in the blank ጥያቄ ይህን ይመስላል። ዘጠነኛው ጥያቄ ሚለን find bn in the Fourier expansion of the function f of x the periodic function f of x x to the power of 4 on this interval from minus pi up to pi the function f of x is x to the power of 4 so for this function in the Fourier series expansion what should be bn? the Fourier series expansion አስታውሱ in definition the formula for Fourier expansion of a function f of x Fourier series expansion formaችን ይሄ ነው። then what's a naught, what's an, what's bn? remember this formula ለዚህ እኛ የምንፈልገው bn ነው። so what's bn? bn means the integral of f of x sin n pi x over l dx from minus l up to l. Now the function f of x x to the power of 4 from minus pi up to pi. So l is pi. So this integral, the integral from minus pi up to pi, f of x x to the power of 4 sin n pi x over pi, l is pi, pi cancel pi, that will be sin nx
dx ይህንን ኢንቴግሬት ለማድረግ ኢንቴግሬሽን አፕሮፕሪየት የሆነው ሜተድ ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርትስ x the power of 4 ፖሊኖሚያል ትሪጎኖሜትሪክ ኮምቢኔሽን ያለን ሶ ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርትስ ናው ይህንን ሰርተን ጨርሰን እንመለስ ወደዚህ እዚህ ጋር እንያዝና the integral of x the power of 4 sin nx dx is equal to look let me represent u is equal to x the power of 4 and v prime is equal to sin nx then u prime የዚህ derivative 4x cubed and የዚህ antiderivative minus cos nx over n derivative ስናደርገው sin nx then integration by parts uv minus x the power of 4 cos nx over n minus the integral of u prime v ይሄ ማይነስ እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል 4x cubed cos nx over n dx አሁንም ተመሳሳይ ስቴፕ እዚህ ጋር እንደግማለን ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርትስ 1 over n 4 over n እናወጣዋለን so this will be equal to minus x the power of 4 cos nx over n plus 4 over n in bracket what's the integral of this one የዚህን ሰርተን እንመለስ look አሁንም x cubed u x cubed and v prime cos nx so u prime derivative ስናደርገው 3x square and antiderivative of cos nx sin nx over n እቺ n over n ትመጣለች ከዛ የሱ ኢንተግራል ማለት uv x cubed sin nx over n minus the integral of u prime v uv prime u prime v 3x square sin nx over n dx ይህን እንደገና 4 over n ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ይህን ኢንቴግሬት እናደርጋለን 3 over n የጋራ ይወጣል so this can be written as minus x the power of 4 cos nx over n plus 4 over n square x cubed sin nx minus 3 over n ይወጣል 12 over n square the integral of x square sin nx dx አሁንም የዚህ ኢንቴግሬሽን ይቀጥላል let u x square and v prime sin nx then u prime to x and v the antiderivative minus cos nx over n so this is equal to minus x the power of 4 cos nx over n plus 4 over n square x cubed sin nx minus 12 over n square in bracket is integration u v minus x square cos nx over n minus u prime v 2x minus plus ይሆናል the integral of 2x cos nx over n dx አሁን ሉክ ዲግሪው 4 ስለሆነ 4 ስቴፕ ነው የሚያሰራን ይሄን ነገር ምሰራላችሁ አውቄ ነው ሾርት ከት አለው I will tell you በኋላ ነግራችኋለሁ መጨረሻ ላይ ግን ፎሬር ሲሪየስ ስንሰራ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ስቴፖችን ሪቫይዝ እንድታደርጉት በሚል ነው how to integrate የሚለውን ምሰራላችሁ ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርትስ
እንግዲህ 4 ጊዜ ሰራ ነው ማለት ሶ እዚህ ጋር ደረስን የመጨረሻው ስቴጅ ላይ ነን is equal to ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት መጀመሪያ እዚህ ጋር look ይሄ ዲስትሪቢዩት ያደርጋል 2 over n ይወጣል x cos nx dx ይቀረናል so let እዚህ ጋር እንውሰደው u is equal to x and v prime is equal to cos nx then u prime 1 and v the antiderivative sin nx over n ለዚህ 2 over n አውጥተን ኢንተግሬት ስናደርግ uv minus the integral of u prime v ይኖረናል So the integral of sin nx is negative cos nx. This becomes የዚህ ውጤት ኔጌቲቭ cos nx over n ይሆናል። አሁን ኢንቴግሬሽን እንደዚህ ጨረስን። the integration minus pi up to pi ለዚህ upper limit pi እንተካለን lower limit minus pi እንተካለን now the integration from minus pi up to pi look minus pi up to pi ነው እንሰራ ለዚህ የእያንዳንዱን እንስራ የዚህም ብንሰራ ኢንቴግሬሽኑ upper limit pi ስንተካ እዚህም ይኖረናል pi ስንተካ minus pi the power of 4 cos n pi over n minus lower ሊሚቱን ስናመጣ minus pi እዚህ ስንተካ pi the power of 4 እዚህ ኔጌቲቭ አለን plus pi the power of 4 cos ኔጌቲቭ n pi over n ይሆናል ነገር ግን cosine even function ስለሆነ cos minus n pi means cos n pi ስለዚህ this will be the same as minus pi the power of 4 cos n pi plus pi the power of 4 cos n pi የጋራ ዲኖሚኔተር ነው over n so ይሄ ምን ይመጣል 0 the result is 0 ይሄ ተርም አፐር ሊሚቱንም ሎወር ሊሚት ይጣፋል እዚህ ጋም አፐር ሊሚት ሎወር ሊሚት በመንተካበት ሰዓት it will be cancel out look x pi ስንተካ pi cubed sin n pi ይኖረናል minus pi ስንተካ minus plus ያደርገዋል ነገር ግን sin n pi ዚ minus pi ስንተካ ኔጌቲቭ ማይነሱ ማይነስ ይወጣና ያጣፋዋል ስለዚህ እነን ቀጥታ በተኩ pi እና minus pi ብታቀናንፉ ፋይናሊ ለሁሉም ተርም 0 ነው የምታገኙት the result is 0 አሁን እዚህ ጋር ነው ኢምፖርታንት ፖይንት look fill in the blank ይሄን ሁሉ ስቴፕ እንድትሄዱ አትጠየቁ ስቴፑ የሚበዛ ከሆነ የሆነ ሎጂካሊ በሪዝኒንግ የምንጨርሰው ጉዳይ አለ ማለት ነው አሁን ወደ እንትን ልመለስና ፈንክሽናችን ነው f of x is equal to x the power of 4 ይሄን ሁሉ የሰራውላችሁ እንዴት ይሰራል የሚለውን ሪቫይዝ ለማድረግ ተጠቅማችኋል በሚል ነው ነገር ግን መልሱም ከሆነ የተፈለገው f of x is equal to x the power of 4 even function the function is even so even function ከሆነ ሁሉ ጊዜም in the given period functionaችን even function ከሆነ bn is 0 እዚህ እንድትሰሩ የተፈለገው በዚህ ሎጂክ ነው ፈንክሽኑ even ስለሆነ bn 0 ነው ብላችሁ ኮንክሉድ እንድታረጉ ነው የተፈለገው ምን ቀረን ከፊል ኢን ዘ ብላንክ 10ኛው ጥያቄ function f of x Fourier series representation በዚህ ተሰጥቶናል from minus to up to 2 l is 2 now find this value ጥያቄ ይሄ ነው so
ከዚህ ጊቭን ከመጀመሪያው ጊቭን የምናገኘው ምንድነው? x is equal to the sum of the series 4 times minus 1 raised to n plus 1 over n pi sin n pi x over 2 n from 1 to infinity ይሄ የx approximate Fourier series approximation ይሄን የተሰጠን ለዚህ ይሄንን የተጠየቅነው ይሄን ነው so 2n minus 1 እዚህ ጋር ያለው ኤክስፕሬሽን odd number የሚነግረን ነገር አለ odd number የምናገኘው መቼ ነው look sin n pi x over 2 x ምን ብናረገው odd numberዎች ብቻ ይቀሩናል over 2 አለን ስለዚህ if we take x1 we will have 1 over 2 3 over 2 5 over 2 negative 1 and 1 oscillate ያደርጋል so let's x be 1 the value of x1 ብንተካው 1 is equal to the sum of 4 times minus 1 raised to n plus 1 over n pi times sin n pi over 2 n from 1 to infinity arrange ይህንን adjust ለማድረግ ይህንን summation notation በትነን እንጻፈው expand እናርገው addition so this implies 1 is equal to n1 ሲሆን look minus 1 square ይሆናል እዚህ ጋር 4 ይቀረናል 4 over n1 ወስደናል 4 over pi times n1 ወስደናል pi over 2 sin pi over 2 is 1 so what's the result 4 over pi 4 over pi plus n2 ሲሆን n2 በሚሆንበት ሰዓት sin pi ይሆናል 2 over 2 sin pi 0 ይመጣል ስለዚህ n even በሚሆንበት ሰዓት ቶታሊ ይሄ 0 ነው የሚሆነው 0 plus n3 በሚሆንበት ሰዓት sin 3 over 2 pi negative 1 4 times look 4 times minus 1 ስንት ነው 3 አይደል የወሰድነው 3 so minus 1 the power of 4 positive 1 እዚህ ጋር ምን አገኘን negative 1 so negative 4 over 3 pi negative 4 over 3 pi plus even 4 ሲሆን 0 5 ሲሆን 5 over 2 pi 5 over 2 pi look ከpi over 2 አንድ ሙሉ ዙር ብንጨምር ምን እናገኛለን look pi over 2 3 over 2 pi 5 over 2 pi 7 over 2 pi እያልን ይቀጥላል ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ይመጣል ይሄ እዚህ ጋር 5 ስንተካ ፖዚቲቭ 1 4 over 5 pi plus 4 over 5 pi plus 0 ሰባተኛው ላይ ኔጌቲቭ ይሆናል 4 over 7 pi እያለ ይቀጥላል so this implies 1 is equal to look 4 ጋር እናውጣ 4 over pi ጋር እናውጣ 1 plus minus 1 over 3 plus 1 over 5 minus 1 over 7 plus እያለ ይቀጥላል and what is minus 1 minus plus minus plus እሱን ያዙ አሁን ይሄንን በpi over 4 ብናባዛው this implies pi over 4 is equal to look the sum of terms minus 1 oscillate ስለሚያደርግ minus 1 raised to some number አለን እሱን አቆዩት n ነው n plus 1 ነው የሚለውን እናቆየው over 1 over 1 over 3 over 5 over 7 it's odd number so 2n
ኤክስፕሬሽናችን ቱ ኤን ፕላስ ዋን ቱ ኤን ማይነስ ዋን ሁለቱንም እንችላለን። እዚህ የተሰጠን ማይነስ ስለሆነ ቱ ኤን ማይነስ ዋን ማይነስ ሲሆን ኤን ስታርት ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ። መነሻችን ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ኤን ዋን ከተካን እዚህ ጋር ኤን ብናረገው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። ሶ ፖዚቲቭ ለማድረግ ፕላስ ዋን። ሶ ዘ ሳም ኢዝ ፓይ ኦቨር 4. ሶ አወር አንሰር ኢዝ ፓይ ኦቨር 4. Question number 10. The answer is pi over 4. እዚህ ያምና ፋይናል ኤግዛም ፊሊንግ ዘ ብላንክ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። 10ን ጥያቄዎች ጨርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ የምመጣው ወርክአውት ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ይሆናል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። በተረፈ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።